So hello friends, today we see the equilibrium involving in chemical reactions, nothing but in chemical processes. In the last two classes we discussed about mainly about equilibrium in physical process, means the chemical formula was the same, but there was only change in the physical state. But the total our main chapter is the equilibrium involving in chemical reactions. Okay, so now we start the main topic. So the equilibrium in chemical process, already we know the reactions based on their direction. The reactions are two types, reversible and irreversible. So what is the equilibrium condition? We know that equilibrium condition means the rate of forward reaction exactly equal to the rate. Rate means here speed. Okay, the rate of forward reaction if exactly equal to the rate of backward reaction, that is called equilibrium. Okay, so rate of forward backward means rate of forward backward దేంట్లో possible అవుతుంది మనకి only reversible reactions. Means if a chemical reaction is reversible, then only there is a possibility of equilibrium takes place. Okay, already we know generally they took enclosed vessels. They took only enclosed vessels. Now we give detailed explanation of the formation of equilibrium. Okay, so first just take a reaction. For example, if you take calcium carbonate, so on heating the calcium carbonate becomes CaO and CO2. So it is in the gaseous state, this is solid state, gaseous state. When it is kept in a closed vessel, then only there is a possibility of a reverse reaction, CaO plus CO2 combining and again they formed into CaCO2. So means 100% actually if you see this type of reactions, so starting low CaCO2, just only try to understand. So starting low some amount of calcium carbonate తీసుకుందాం limestone. Then we have to heat it. Normally reaction లో normal temperature తో decompose అవ్వదు, just above 1000 degrees Celsius heat చేయాలి. So heat just it is changed into CaO plus CO2. Like starting లో products, for example time 0 second అంటున్నాం, time equal to 0 second. So 0 second దగ్గర a compound only CaCO3 ఉంటది. So here this compound is having no, there is no amount of CaO plus CO2. But as time goes on, the reaction మనకి above 1000 degrees దగ్గర డిస్కస్ చేస్తున్నాం. So just initial 0 second after the reaction start అవ్వాలి, ఇంకా just 0 degrees there, sorry 0 time దగ్గర CaCO3 అంటే reactants. Okay, we know that left side is the reactant. So reactants ఉంది, reactant మనకి 100% ఉంది. So the products are 0. అంటే initial time reactants are 100%, products are 0%. As the time goes on, so time అయితే ఉంటే ఏమవుతుంది, reaction complete అవుతుంది. As the reaction takes place, the products so slowగా, so 1 second 2 second, so time increase అవుతా ఉంటుంది. So time increase అవుతా ఉంటే ఏమవుతుంది, so the reaction proceeds towards the forward. Okay, reaction proceed అవుతుంటే మనకి so there is a products are also formed. అయితే ఇక్కడ products form అవ్వగానే reverse reaction అవుతుందా అంటే it is not like that. So some amount of product form అయిన తర్వాత then ఒక considerable amount of products form అయిన తర్వాత again there is a possibility of reversible reaction, backward reaction takes place. అంటే అప్పటిదాకా ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్ లో అయింది, నెక్స్ట్ టైం స్టార్ట్ అవుతుంది. సో there is also starting of backward reaction. So what I want to say is reversible reactions, only in reversible reactions equilibrium is formed. Equilibrium is formed after some time of the reaction, because 0 time దగ్గర మనకి ఏముంది, reactants ఉన్నాయి, there is no products. So కాబట్టి so after some time some amount of considerable amount of products form అయిన తర్వాత so like backward reaction form అవుతుంది. The backward reaction form అవ్వగానే equilibrium form అవుతుందా, again it is not like that. So starting only forward reaction అయితే, so considerable amount అయిన తర్వాత నీకు backward start అయింది అంతే. సో ఈ బ్యాక్వర్డ్ స్టార్ట్ అవుతున్నప్పుడు there is a simultaneous reaction takes place. అంటే ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్ అవుతుంది, బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్ అవుతుంది. అయితే సో జస్ట్ బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్ స్టార్ట్ అవ్వగానే we can't say it is a equilibrium state. సో ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్ ఫామ్ అవ్వాలంటే the rate of forward, rate of backward. సో నీకు బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్ జస్ట్ నో స్టార్ట్ అయిపోయింది.
కానీ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ ఏమవుతుందంటే ద రేట్ ఆఫ్ ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్ బికమ్ రేట్ ఆఫ్ బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్. సో యాక్చువల్గా రేట్ ఆఫ్ ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్ ఏమవుతుంది మనకి, సో ఫస్ట్ తీసుకున్నప్పుడు టోటల్ చాలా అమౌంట్ ఉంది మనకి. ఫస్ట్ తీసుకున్నప్పుడు 0 సెకండ్ దగ్గర ఇనీషియల్ అమౌంట్ చాలా ఉంది మనకి. సో ఇనీషియల్ అమౌంట్ దగ్గర కాంపౌండ్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి సో రియాక్షన్ ఫాస్ట్ అవుతుంది. 0 సెకండ్స్ దగ్గర అంటే 0 సెకండ్ తర్వాత ఏంటంటే రియాక్షన్ చాలా ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది. బట్ అట్ ద టైమ్ గోస్ ఆన్ ద ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్ స్పీడ్ డిక్రీజెస్. సో వై మీన్స్ స్టార్టింగ్లో అమౌంట్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఫాస్ట్గా రియాక్షన్ అయిపోయింది. సో తర్వాత స్లోగా ఏమవుతుంది, ఆ రియాక్టెంట్ అమౌంట్ డిక్రీజ్ అయింది కాబట్టి స్లోగా కాన్సన్ట్రేట్ అమౌంట్ డిక్రీజ్ అయిపోయింది కాబట్టి అమౌంట్ మీన్స్ నథింగ్ బట్ ఇన్ కెమికల్లో వీ కెన్ సే కాన్సన్ట్రేషన్. ఓకే, సో కాన్సన్ట్రేషన్ డిక్రీజ్ అయింది కాబట్టి దాని స్పీడ్లో డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో దెన్ ఆఫ్టర్వర్డ్స్ రేట్ ఆఫ్ బ్యాక్వర్డ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ రేట్ ఆఫ్ బ్యాక్వర్డ్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ రేట్ ఆఫ్ ఫార్వర్డ్ బికమ్ రేట్ ఆఫ్ బ్యాక్వర్డ్. So then only it is called equilibrium. Okay. Means this why I am giving explanation means so there is two graphs are there to define the equilibrium. Okay. So for example we again explained it in terms of a general example. Actually general example you can take. So no example was better. That's why we started with calcium carbonate. So now we are taking a general example. We are taking a reaction A plus B gives C plus D as a reversible reaction. So because 0 time lo A plus B untadi, there is no C plus D. Okay, so time goes on, A plus B concentration emotadi, A and B concentrations decreases and C and D concentration increases. Let's see. Just I am giving only. So I am giving the concentration of reactants. Okay. Just concentration of, okay, just we are writing about concentration on the y-axis. Y-axis पे now concentration is now. So on the x-axis we are taking the time. So what type of graph? Okay, what type of graph you are thinking? So you know that A concentration, B concentration just we are taking as the reactants. Okay, so man in terms of A తీసుకోవచ్చు, in terms of B తీసుకోవచ్చు. Just reactants లో A decrease అయితే ఆటోమేటిక్ గా B also decrease ఎందుకంటే reactant part కాబట్టి. సో ఇక్కడ the starting లో at 0 time the concentration of the products are 0, the concentration of the reactants are very highest, they have highest concentration. As the time increases, so 1 by 1 seconds increase అవుతా ఉంటే so the concentration of A and B decreases. So this graph indicates about reactants or products. This exactly tells about the reactants concentration. Okay, so concentration ఏమవుతుంది ఆటోమేటిక్ గా స్టార్టింగ్ 0 టైం దగ్గర ఎక్కువ కాన్సంట్రేషన్ ఉంది. As the time increases it downward cycle. So downward cycle then its concentration decreasing. So means so this graph indicates about the reactants. Okay, this graph indicates about reactants A or B then this question. Okay, A or B, simply we can take it is for reactants. Next, what about products? At 0 time the products there is no products, but as the time goes on the products concentration increases. So the products concentration increase means this second curve indicates about C position or D position or general we can write the condition of products. The second graph indicates about the products. So here the one more important point you have to identify is so starting to decrease A concentration or decrease so after certain level so ee point vachin tarvata emandi so ikkada nunchi parallel line start ayindi. So దీనికి కూడా after some time so for example ఈ టైం తర్వాత so ఈ టైం దాకా so up to this time so reactant concentration decreased, product concentration increased, reactant concentration decreased, product concentration increased, but after certain time there is no change in the concentration of reactant and product. ఇంకా మనం డ్రా చేస్తే ఇక్కడ స్ట్రైట్ గా వచ్చేది, ఇది స్ట్రైట్ గా వస్తుంది, ఇది స్ట్రైట్ గా వస్తుంది లైన్. సో ఈ పొజిషన్ అంటే ఈ పొజిషన్ దగ్గర మనకి ఏమి there is no change means this point this point indicates about equilibrium. Okay,
అంటే యాక్చువల్లీ ఇక్కడ మనకి ఇట్ అపియర్స్ లైక్ ద రియాక్షన్ ఇస్ స్టాప్డ్. చూడండి రియాక్షన్ స్టాప్ అయిపోయింది అనుకుంటాం. ఓకే, మీన్స్ దర్ ఇస్ నో చేంజ్ ఇన్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్, దర్ ఇస్ నో చేంజ్ ఇన్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్. కాన్సన్ట్రేషన్ రియాక్టెంట్ లో కాన్సన్ట్రేషన్ లో చేంజ్ లేదు, ప్రోడక్ట్ కాన్సన్ట్రేషన్ లో చేంజ్ లేదు. సో కాబట్టి సో we may think that the reaction was stopped, but it is not like that. In the reversible reaction, the rate of fall at this position అంటే సో 0 నుంచి ఈ టైం వరకు, and after some time, and just now we explained that first initial reaction forward takes place, after some time backward starting takes place, so after some time both rates become equal, then only equilibrium takes place. Means for the formation of equilibrium even in the reversible reactions it takes some time. How much time? And it is not fixed. Different reactions are having different time. It depends on other conditions also. Means so at this position, if the equilibrium condition దగ్గర the amount of reactants which is converting into product, the amount of reactant which is converting into the product is exactly equal to the amount of products are converting into reactants. Okay, so this is about the formation of equilibrium in terms of concentration and time. So the graph in terms of concentration of time. So దీన్ని మనం in terms of rate discuss చేద్దాం. In terms of rate, we know the rate means it's a speed of reaction. Rate of reaction. It is rate of reaction. Again, on the x-axis we are taking time. Okay. So first, what is the forward reaction rate? So forward reaction rate. So it's already we said starting low amount of reactants amount చాలా ఉంటుంది కాబట్టి ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది రియాక్షన్. అంటే దాని స్పీడ్ ఎక్కువ ఉంటుంది స్టార్టింగ్లో. సో నీకు టైం పెరుగుతూ ఉంటే ఏమవుతుంది, మన ఆటోమేటిక్ దాని కాన్సన్ట్రేషన్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. కాబట్టి ఎప్పుడైనా మనకి ద రేట్ స్పీడ్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు కాన్సన్ట్రేషన్. రేట్ ఆఫ్ ది రియాక్షన్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు కాన్సన్ట్రేషన్. కాబట్టి స్టార్టింగ్లో ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ రియాక్షన్ చాలా హైయెస్ట్ ఉంటుంది. సో బై యాజ్ ద టైమ్ గోస్ ఆన్, టైమ్ ప్రొసీడ్స్, రియాక్షన్ ప్రొసీడ్స్, ఇట్స్ రేట్ డిక్రీజెస్. ఓకే, ఆల్రెడీ మీరు ఒక సర్టెన్ లెవెల్ వచ్చిన తర్వాత సో కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది. ఓకే, సో దిస్ గ్రాఫ్. సో చూడండి ఇక్కడ జీరో టైం దగ్గర సో వెరీ హై రేట్, స్లోగా టైం గోస్ ఆన్. సో టైం గోస్ ఆన్, సో యాక్చువల్గా మనకి ఎగ్జాక్ట్లీ జీరో దగ్గర అసలు రియాక్షన్ అవ్వలేదు. సో కాబట్టి మనం గ్రాఫ్ ఏం చేస్తామంటే we don't touch these lines. So it's a very important. So simple గా జనరల్ గా టచ్ చేస్తాం సో ఫాస్ట్ గా, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్. సో యాక్చువల్లీ మనం ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం. ఎగ్జాక్ట్లీ ఈ లైన్ టచ్ చేస్తే దట్ ఆల్సో బికమ్స్ సో జీరో టైం దగ్గర రియాక్షన్ స్టార్ట్ అవ్వదు కదా. సో కాబట్టి 100% కరెక్ట్ కాదు. సో మనం కొంచెం స్పేస్ వదిలేసి డ్రా చేయాలి. సో జీరో టైం దగ్గర వెరీ రియాక్షన్ స్టార్ట్ అవ్వలేదు, జస్ట్ 1 సెకండ్ అనుకుందాం. జస్ట్ ఆఫ్టర్ 1 సెకండ్ దగ్గర నీకు హై స్పీడ్ ఉంది రియాక్షన్. సో హై స్పీడ్ ఉంది, యాజ్ ద టైమ్ గోస్ ఆన్ స్లోలీ రియాక్షన్ స్పీడ్ డిక్రీజెస్. మీన్స్ దిస్ ఇండికేట్స్ అబౌట్ ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్ ఆర్ బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్. We know that it's a forward reaction. Forward reaction is what starting low and this means so this line indicates a forward reaction. This is the rate of forward reaction. Then what about the backward reaction? So backward starting plus backward reaction ఉండదు. But as the time goes on, the products form అయితే the backward reaction కూడా పాజిటివ్ అవుతుంది. Starting low as a backward reaction 0. స్లోగా నీకు ప్రోడక్ట్స్ అమౌంట్ పెరుగుతూ ఉంటే ఏమవుతుంది, బ్యాక్వర్డ్ రియాక్షన్ స్పీడ్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. సో బోత్ రీచెస్ ఎట్ ఎ పర్టికులర్ పాయింట్. సో వాట్ అబౌట్ దిస్ లైన్? Okay, so this line indicates this state indicates what? Here the rate of means after certain time, okay, certain time వచ్చిన తర్వాత rate of forward reaction and rate of backward reaction both becomes equal. So this indicates about backward.
This indicates about backward reaction. So this point indicates about equilibrium point. It is equilibrium state. So this graph also explains the equilibrium in terms of rate versus time. Okay. So now we see some examples of reversible reactions. Okay. So there is many number of reactions are there, but there are three very important examples are there. For these examples, we are able to observe the formation of reversible, formation of equilibrium also. Okay. Okay, see some reactions. We will take some example. The decomposition of limestone, nothing but calcium carbonate. So decomposition of calcium carbonate. So already we said I am not giving the exact notes, but you have to prepare the notes yourself. We are giving the total detailed perfect explanation, but in terms of matter you have to write it. Okay. So the decomposition of calcium carbonate. So what is the reaction? We know that the calcium carbonate decompose into CaO plus CO. It is a reversible reaction and equilibrium takes place in it. So we know what are the conditions? Physical state, solid, solid. It is a gaseous state. So some reactants, gaseous state reactants or product gaseous state lo untayi kabatti, so compulsory all reversible reaction takes place only in closed vessels. Then only there is a formation of reversibility and equilibrium. So then let us find out just means equilibrium forming in this reaction. How we are able to observe means same. So take calcium carbonate taking a separate tube. Okay, in a glass chamber we are taking calcium carbonate. Okay, so this calcium carbonate, so total this is evacuated. There is no separate oxygen. There is no air is there. So the calcium carbonate is just it is connected to the manometer. So what is manometer means? So which tells about the pressure. The manometer connected U-shaped one, half U-shaped manometer connection. In manometer we are able to find the pressure inside the tube. So they get the connect chestamo dantlo the pressure indicate chesedi pressure manu find out cheyadaniki we use this side tube. This is called manometer, which is having mercury. When they have from mercury level, we are able to know the pressure in it. So mercury levels. Okay. Just like in thermometer mercury unnate deentlo kuda mercury is there. Okay. So this is the arrangement. This is called manometer. So vacuum press we are taking so for example starting. So starting manam just room temperature maintain chedam. Room temperature దగ్గర we know that there is no change in the calcium carbonate. So just room temperature దగ్గర ఉంచుదాం. For example 27 degrees Celsius అంటే 300 Kelvin దగ్గర calcium carbonate a vacuum దాంట్లో ఉంచితే there is no change in the mercury levels. అంటే మనం స్టార్టింగ్ లో ఎంత ప్రెషర్ ఉందో సో నువ్వు ఎంతసేపు ఉంచినా కూడా after hours unchina there is no change in the levels of the mercury. Okay, the total pressure no change. But when this total bulb is taken into another chamber which is at high temperature. So that but దీన్ని ఎక్కడ హీట్ చేద్దామంటే so when it is heated to 1073 Kelvin. So దీన్ని 1073 Kelvin heat చేద్దాం. We know which type of reaction takes place, what are the products. But దీంట్లో మనకి equilibrium observation ఎట్లా చేయొచ్చు అంటే సో 1070 degrees Celsius heat చేయగానే స్లోగా ఏమవుతుందంటే there is an increase in the pressure level. So the pressure level slowly
స్లోగా సో ఫస్ట్ ఫాస్ట్గా ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది. సో ఫాస్ట్గా ఇంక్రీజ్ అయిపోయి సో ఆఫ్టర్ గెటింగ్ ఎ సర్టెన్ లెవెల్ ఒక లెవెల్ వచ్చి ఫస్ట్ ఫాస్ట్గా ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది. సో ఫాస్ట్ ఇంక్రీజ్ అయిపోయిన తర్వాత ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ దాకా ఇంక్రీజ్ సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా ఇంక్రీజ్ అయిపోయింది ప్రెషర్. సో ఆఫ్టర్ గెటింగ్ సర్టెన్ లెవెల్ it maintains a constancy. So it maintains a constancy after increasing to a certain level. First 0 degrees అంటే 300 Kelvin నుంచి 27 degrees అంటే 300 Kelvin నుంచి 1073 Kelvin హీట్ చేసినప్పుడు సో the reaction starts. రియాక్షన్ స్టార్ట్ అయింది. సో రియాక్షన్ స్టార్ట్ అయిందంటే ఇక్కడ ఆటోమేటిక్గా స్లోగా ప్రోడక్ట్స్ ఫామ్ అవుతుంది. సో స్లోగా ప్రోడక్ట్ ఫామ్ అవుతుంది. యాక్చువల్లీ ఇక్కడ మనకి 1 mole ఉంది, ఇక్కడ 1 mole plus 1 mole 2 moles ఉంది. ఓన్లీ మనకి ప్రెజెంట్కి మనం గ్యాసెస్ కంపేర్ చేస్తాం కాబట్టి సో రియాక్టెంట్స్ అసలు గ్యాస్ లేదు, ప్రోడక్ట్లో గ్యాస్ ఉంది. ఓకే, సో నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ హయ్యర్ ఇన్ ఇట్. సో యాక్చువల్లీ ఇంకోటి ద ప్రెజర్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్. నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతాయి, ప్రెజర్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఎప్పుడైతే రియాక్షన్ 1073 Kelvin స్టార్ట్ చేసినో అక్కడ రియాక్షన్ అవుతుంది, నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి. అంటే ఈ ఏరియాలో నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి సో ఆటోమేటిక్గా ప్రెషర్ లెవెల్స్ ఇంక్రీజ్. సో ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఆఫ్టర్ ప్రెషర్ మొత్తం ఇంక్రీజ్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక లెవెల్ ఇంక్రీజ్ అయిన తర్వాత దెర్ ఇస్ నో ఇంక్రీజ్. సో మనం ఆ టైంలో వీ కెన్ థింక్ దట్ ద రియాక్షన్ వాజ్ స్టాప్డ్, బట్ దెర్ ఈస్ సమ్ కాల్షియం కార్బోనేట్ ఈస్ దేర్. మన గ్లాస్ వెజల్లోనే తీసుకోవాలి దాన్ని. సో గ్లాస్ వెజల్ తీసుకుంటే మనకి ఇన్సైడ్లో కనిపిస్తుంది. సో ఎందుకు మెర్క్యూరీ లెవెల్లో ఇంక్రీజ్ అవ్వలేదు, ఎందుకు ప్రెషర్లో ఇంక్రీజ్ అవ్వలేదు అంటే సో తీసుకున్న టోటల్ కాల్షియం కార్బోనేట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. ద టోటల్ కాల్షియం కార్బోనేట్ వెంట్ ఇన్ టు రియాక్షన్, టోటల్ రియాక్షన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది కాబట్టి ఇంకా ప్రెషర్లో ఇంక్రీజ్ లేదు. ఓకే, వీ కెన్ థింక్ లైక్ దట్. బట్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దెర్ ఇస్ సమ్ కాల్షియం కార్బోనేట్ ఈస్ ప్రెజెంట్. ఈవెన్ దాంట్లో కొద్ది కాల్షియం కార్బోనేట్ ఈస్ ప్రెజెంట్, there is no change, there is no increase in this pressure level. Why means so there is a formation of equilibrium takes place. అక్కడ ఎంత కాల్షియం కార్బోనేట్ స్టార్టింగ్ ఏంటంటే ఓన్లీ ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్ అవుతుంది కాబట్టి ఫాస్ట్గా ఇంక్రీజ్ అయిపోయింది. సో ఒక లెవెల్ వచ్చిన తర్వాత ఆల్రెడీ వీ నో దట్ రేట్ ఆఫ్ ఫార్వర్డ్ అంటే డీకంపోజిషన్ ఆఫ్ దిస్ లైమ్ స్టోన్ అండ్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ద లైమ్ స్టోన్. డీకంపోజిషన్ ఆఫ్ కాల్షియం కార్బోనేట్ అండ్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ కాల్షియం కార్బోనేట్ కూడా సేమ్ అయిపోయింది. కాబట్టి దీంట్లో కాల్షియం కార్బోనేట్ కనిపిస్తున్నా కూడా ఇంకా లెవెల్ ఇంక్రీజ్ అవ్వట్లేదు. మీన్స్ ద రియాక్షన్ వాజ్ స్టాప్డ్ అంటే నో, దెర్ ఇస్ అ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఈక్విలిబ్రియం టేక్స్ ప్లేస్. అంటే ఎప్పుడు ఈక్విలిబ్రియం ఫార్మ్ అయిందంటే సింపుల్గా దీంట్లో ఈ ప్రెషర్లో ఇంక్రీజ్ అయ్యే లెవెల్ కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది. సో దట్ టైమ్ వీ మే థింక్ దట్ ఈక్విలిబ్రియం వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్. ఓకే, సో వీ కెన్ సీ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. So here one more important equilibrium observation is in the decomposition of N2O4. So N2O4, so actually it is a diameric form of nitrogen dioxide. So here, so దీంట్లో మనం దేని బేస్ చేసుకొని equilibrium establishment is observed means in terms of color. So ఇంతకుముందు calcium carbonate decomposition example of with the help of pressure levels we observed the establishment of equilibrium. So here N2O4 lo manaki main point endante N2O4, so it is in the gaseous state and it is also decomposed forming nitrogen dioxide. It is also gaseous state. So both are in gaseous state. How you identify means here with the help of color change we are able to observe the equilibrium. So first, so what is the N2O4 gas color? The color of N2O4 means it is a colorless. So it is a colorless, whereas it is a brown color. Okay, so not exactly brown, it is a reddish brown. Okay, and mainly the brown color is observed. The original exact name is reddish brown. So the starting low, some N2O4 is taken. Actually N2O4 and even at room temperature also it is decomposed. Even at room temperature also it is decomposed. Kabatti or then observe it is starting just in a glass bulb. Okay, one type of apparatus.
Okay, glass bulb low. So take N2O4. Just we are taking a glass bulb. Okay, glass bulb low. Just we are taking N2O4, which is perfectly closed. So already we know the any equilibrium, the reversible reaction generally takes place only in closed vessels. N2O4 తీసుకుందాం. So N2O4 gas దీనికి ఉందంటే, so what is this gas? Gas color, it is colorless. It is present at 0 degrees Celsius. 0 degrees Celsius ఉన్న కండిషన్ లో పెడితే, సో దాంట్లో మనం గ్యాస్ ఫస్ట్ వాక్యూమ్ చేసి దాంట్లో మొత్తం N2O4 ఫిల్అప్ చేసేస్తాం. So the gas appears, nothing is there, it is a colorless gas. So slow in the so it is taken into other place, nothing actually it is placed into, so starting to 0 degree they get colorless, so left it. So then it is taken into another vessel which is containing water. So actually మనం డైరెక్ట్ గా హీట్ చేయలేం కాబట్టి, so directly heat చేయలేం కాబట్టి it is taken into the water at 25 degrees Celsius. 25 degrees Celsius దగ్గర ఉన్న వాటర్ లో పెడదాం. సో ఆటోమేటిక్గా స్లోగా ఏమవుతుందంటే we can observe that N2O4 25 degrees దగ్గర decomposition స్టార్ట్ అవుతుంది. Already we said that even at room temperature it is unstable. Okay. So ఇక్కడ N2O4 actually మన అప్పటిదాకా colorless అంటే it is appears there is nothing is there. So perfect గా N2O4 ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ colorless స్టార్ట్ అయింది, colorless ఉంది. So but after some time, just only N2O4 ఉన్నంతసేపు అది కలర్లెస్. బట్ ఎప్పుడైతే మనం 25 డిగ్రీ సెల్సియస్ మెయింటైన్ చేస్తున్నామో, వాటర్ 25 డిగ్రీ సెల్సియస్ ఆ బల్బ్ అక్కడ ఫిక్స్ చేస్తాం. సో స్లోగా ఇట్ బికమ్స్ సో ఇది ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ద రెడిష్ బ్రౌన్. సో స్లోగా నీకు ఏం ఫామ్ అవుతుంది, రెడిష్ బ్రౌన్ కలర్ ఫామ్ అవుతుంది. ఫస్ట్ కలర్లెస్ వెరీ క్లియర్గా ఉంది. ఇప్పుడు స్లోగా ఏమవుతుందంటే సో ఫాస్ట్గా, స్లోగా ఫాస్టర్. సో ఎట్ ఫస్ట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఫాస్ట్. First it becomes very clear. First it was very clear. So very clear only. So okay sir, reaction allow చేసినప్పుడు ఏమైంది, so N2O4 decomposition takes place, formation of NO2 fast అవుతుంది. ఎందుకు స్టార్టింగ్ టైంలో రేట్ ఆఫ్ ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్ ఈజ్ వెరీ హైయెస్ట్. రేట్ ఆఫ్ ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్కువ NO2 ఫామ్ అవుతుంటుంది ఫాస్ట్గా. కాబట్టి సో అప్పటిదాకా కలర్లెస్ ఉన్న బల్బ్ మొత్తం ఏమైందంటే ఇట్ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు రెడిష్ బ్రౌన్ కలర్, టోటల్గా రెడిష్ బ్రౌన్లోకి వచ్చేస్తుంది. బట్ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ దెర్ ఇస్ నో చేంజ్ ఇన్ ద ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ద కలర్. సో ఒక లెవెల్ వచ్చిన తర్వాత ఎట్లయితే మనకి ఇంతకుముందు ఎగ్జాంపుల్లో మెర్క్యూరీ లెవెల్లో సడన్గా మెర్క్యూరీ లెవెల్ ఇంక్రీజ్ అయింది, సో తర్వాత ఆ లెవెల్లో కాన్స్టెన్స్ వచ్చిందో ఇన్ ద సేమ్ వే ఇక్కడ కూడా స్టార్టింగ్లో కలర్ ఫామ్ అయింది, కలర్లెస్ నుంచి కలర్ ఫామ్ అయింది. ఆఫ్టర్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ద కలర్ ఒక ఇంటెన్సిటీ, ఒక లెవెల్, ఒక ఇంటెన్సిటీ వచ్చిన తర్వాత ద కలర్ ఈజ్ మెయింటైన్స్ కాన్స్టెన్సీ. అంటే సో ఆ రెడిష్ బ్రౌన్ కలర్ అట్లే ఉంటుంది. ఆ కలర్లో డల్నెస్ రాదు, ఆ కలర్లో డీప్నెస్ రాదు. మీన్స్ ఇట్ మెయింటైన్స్ ఏ నార్మల్ బ్రౌన్ కలర్. Normal brown color means this position, this normal brown color maintaining a constant color is the point that there is a formation of equilibrium between NO2 and N2O4. Okay, means with the help of mercury levels, with the help of the color change, even sometimes with the help of the pH, with the help of the pH also we are able to observe the establishment of equilibrium. Okay, there is one more example is there that are also based on color. Take another example which is also based on a color change. So the reaction between H2 and I2. So you can guess the reaction. H2 is a gaseous state. There is also equilibrium takes place between Hi. This H is also gaseous state. So all are in gaseous state. So very important here, there is colorless. It's a violet color. So it is also colorless. So these are the main key points. Simply.
if you start at starting reaction, so H2 plus I2, when you add the hydrogen and iodine gases in a closed vessel, at first it is a very deep violet color. So starting lo color intakundu N2O4 lo colorless comes, starting lo colorless undi. Ikkada starting it is in very thick color, so deep violet color lo untadi. H2 is colorless but I2 is colored kabatti, so I2 because of presence of I2, so eppardaka so H2 plus I2 మన reaction mixture starting తీసుకున్నప్పుడు it is present in the very deep color, so deep color by deep violet color లో ఉంటుంది. స్లోగా నీకు రియాక్షన్ అవుతుంటే ఏమవుతుంది, as the reaction goes on the formation of products, ఇక్కడ ప్రోడక్ట్ ఏంటిది HA ఫామ్ అవుతుంది. HA is a colorless కాబట్టి నీకు డీప్ గా ఉన్న వైలెట్ కలర్ ఏమవుతుంది, స్లోగా నార్మల్ కలర్ లోకి చేంజ్ అవుతుంది. సో ఇట్లా నార్మల్ కలర్ లోకి చేంజ్ అయిన తర్వాత టోటల్ బికమ్స్ కలర్లెస్ అంటే, సో టోటల్ కలర్లెస్ అయితే వీ కెన్ థింక్ if it is total colorless, so we can think the total hydrogen and iodine are changed into hydrogen iodide, but it is not like that. So after some time, so deep color unnadi, so deep color lo unna reaction mixture so slow ga dull ga avutadi. So oka dullness oka level ki vachin tarvata it become a constant. When intakundu reaction lo colorless to it converts into brown color. So after certain level it become it maintains a constancy. We got that it is a equilibrium was established. So ikkada kuda at first it is violet, deep violet color. So the reaction goes on, so HA form అయిన తర్వాత so slow గా rate of forward అయితే ఉంటే colorless color లో intensity ఏమంటే decrease అయింది. సో యాక్చువల్ ఓన్లీ ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్ అవుతే నీకు టోటల్ కలర్ డిక్రీజ్ అయిపోవాలి. ఓకే, టోటల్ కలర్ డిక్రీజ్ అయిపోయి కలర్లెస్ అయిపోవాలి. బట్ ఆఫ్టర్ ఒక డీప్గా ఉన్న డీప్ వైలెట్ కలర్ ఒక లెవెల్ వచ్చిన తర్వాత డల్గా అయిపోయిన తర్వాత ఇట్ మెయింటైన్ ద డల్నెస్, మీన్స్ విత్ లైట్ పేల్, ఓకే పేల్ వైలెట్ కలర్ వస్తుంది. ఎట్ ఈక్విలిబ్రియం పేల్ వైలెట్ కలర్. స్టార్టింగ్ లో డీప్ వైలెట్ కలర్ ఉంటే పేల్ వైలెట్ కలర్ వచ్చిందంటే దర్ ఇస్ అ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఈక్విలిబ్రియం. ఓకే, సో పేల్ వైలెట్ కలర్ కాన్స్టెంట్స్ వచ్చినప్పుడే it's called the formation of equilibrium is observed. Okay, so tomorrow in the next class we see about the characteristics of equilibrium. Okay, so but try to maintain the clear notes. I think you are able to write the notes.